Okay. Good evening. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. So we'll start slowly. So we have studied heartland theory, right? എന്താണ് heartland theory യുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് premise? ആരായിരുന്നു പറയുന്നത്? സിബിൻ പറയാവോ എന്താണ് heartland theory നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യം? നോട്ട് എഴുതുള്ളൂ, വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ? നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തോ നമുക്കൊരു ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും വായിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ അത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. സോ ഓക്കെ, ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, നമുക്കത് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ സിബിൻ അടുത്ത ദിവസം പഠിച്ചു വരിക, ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണെന്ന് പോയാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ റോഷനോട് ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ധന്യ പറയാവോ? വായിച്ചില്ല സാർ. ധന്യം വായിച്ചില്ലേ? ശേ, എന്താ അങ്ങനെ? എന്താ അങ്ങനെ? റോസ് ട്രീസ വായിക്കണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണ്ടല്ലേ. റോസെ പറഞ്ഞു. സാറി, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവര് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവര് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവരായിരിക്കും വേൾഡ് ഐലൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് ഐലൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രഡിക്ഷനിൽ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഐഡിയ ആണ് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് തിയറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുക? കാരണം നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം വരെയാണ് എഴുതിയത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ റെലവൻസ് അല്ലെ അപ്രൈസിലാണ് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് വലിയ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ തിയറിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇന്നത്തോടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലാൻഡ് പവേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഡോമിനന്റ് അല്ലെ? ലാൻഡ് പവേഴ്സിന് ഡോമിനൻസ് ആണ് വരാൻ പോണെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെലവൻസിലേക്ക് എത്തി നോക്കാം. ഓക്കെ, ടെൽ മീ ദാറ്റ്. എന്താണ്? എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, so if you look at that from that perspective, basic argument is that some geographical place has some inherent ആയിട്ടുള്ള കുറെ advantages ഉണ്ട്. What we call as heartland or the pivot. So the basic crux of this theory is about pivot. ആ പിവറ്റ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ പിവറ്റ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദോസ് who controls the pivot will dominate geopolitics. ഇതാണ് ഈ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ. സോ there is a particular maybe you can call it as a geographical location. Obviously എന്താണ് മക്കിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട്ലാൻഡിനെ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് certainly that is what എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്റീരിയർ സൈബീരിയ യുറേഷ്യൻ പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു യുറേഷ്യ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ട്ലാൻഡ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി സംതിങ് എൽസ്, എന്തുവാകും. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് for which world powers are fighting, and that has been described as the ultimate prize. So an ultimate prize for which the world powers are fighting for. So heartland theory പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ observation is that heartland is so important, so every power will try to get a hold of the heartland control ചെയ്യാൻ എല്ലാ പവേഴ്സും ശ്രമിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേൾഡ് ഐലൻഡിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ മറ്റു പവേഴ്സ് തടയാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതാണ് തിയറിയുടെ ബേസിക് പ്രൊമൈസ്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഈ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ വെച്ച് ലിബറൽ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദിസ് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കുഡ് ബി ഫ്യൂ തിങ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, heartland could be new places. For example, if you look at the case of South China Sea, that could be a heartland or a pivot. Heartland or a pivot. Similarly, Indo-Pacific, Indian Ocean itself can be a pivot. Whether we can call this to be Indo-Pacific. Similarly, other dimensions are there. For example, if you look at cyberspace, okay, today the wars are more fought on cyberspace. അപ്പോൾ യുക്രൈൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെലൻസ്കി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റഷ്യയുടെ സൈബർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രോൺസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ. സോ സിമിലർലി എക്കണോമിക്സ് ആർ ബിക്കമിങ് എ അല്ലെങ്കിൽ economic arena are becoming a heartland. For example, mostly you look at currency. So there is a currency war going on. അല്ലെ, ചൈനയുടെ ഒരു മേജർ അജണ്ടയാണ് ഡോളർ എന്നുള്ളൊരു ഹാർഡ് കറൻസി. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പൊതുവെ ഡോളർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഡോളറാണ് ഒരു കോമൺലി എന്താണ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസി. നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യ സൗദിയോട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇനിയിപ്പോ ഏതൊരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയോട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡോളേഴ്സിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താറ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കറൻസി അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. അവരുടെ കറൻസി നമ്മൾ ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കൺട്രി. മേ ബി പൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ ഡൺ ഇൻ ഡോളർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറൻസി, ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഭയങ്കരമായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ USA ഹാസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്റർണൽ ഡെറ്റ്. കുറെ ലോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദിസ് ഹാർഡ് കറൻസി ആൻഡ് ടു പേ. ലൈക്ക് ലോൺ എടുത്താലത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോളർ കൊടുത്താൽ ആരെപ്പോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കടമെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് whatever they have is a solid foreign exchange. So currency, international transaction using the currency is a major what we can call as pivot of global trade. So China has been trying to push its currency, renminbi or yuan, as a hard currency for international transactions. So with African countries, our dollar ne മാറ്റി ചൈനയുടെ കറൻസി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ എന്താണ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ പല പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ചൈനയുടെ തന്നെ കറൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കറൻസി വോർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അല്ലെ. കറൻസി വോർ ഈസ് ചൈന ചിലപ്പോൾ ചൈനയുടെ കോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ മോർ കോമ്പീറ്റന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോളർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ കറൻസി വാർ ഈസ് ദ കറൻസി ഈസ് എ മേജർ ഏരിയ വേർ കൺട്രീസ് ആർ ലൈക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഡോമിനൻസ്. സോ ഡോളറിനെ മാറ്റി യുവാൻ ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ യുവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനും ഒക്കെ US ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ അനദർ ഏരിയ വേർ യു ക്യാൻ സീ അഗെയിൻ ദി പിവറ്റ്, or you can maybe say space can emerge as a pivot. If tomorrow space militarization, ഇതുവരെ space militarization വളരെ കുറവാണ്. But if tomorrow space militarization is to become a major thing, space can become a pivot, because the control of space will be very critical for what? For all other dimensions. Like for example, for economics, for for military purposes, for civilian purposes, space could turn out to be a pivot. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു വാർത്തകൾ കാണുവാണെങ്കിൽ in Ukraine, the Starlink project, Starlink ആരുടെയാണ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റാർലിങ്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
was reading it today. Starlink has been major help for Ukraine as far as the war with Russia is concerned. എന്താണ് Starlink? Current affairs കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണമല്ലോ. ഇല്ല, അറിയില്ല. Okay, so Starlink എന്താണ്? Starlink is a constellation of satellites by Tesla, or what you can call as SpaceX. SpaceX in ഒരു constellation of satellites which is trying to provide satellite based internet connectivity. So നമ്മുടെ normally ഉള്ള 5G 2G പോലത്തെ towers based അല്ല, satellite based ആയിട്ട് global around internet കൊടുക്കാനുള്ള SpaceX ന്റെ ഒരു project ആണ് Starlink. And now what is happening? Starlink is providing this network to Ukraine to coordinate their attacks, to find out the what you call as the Russian military ടാങ്കുകളൊക്കെ രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹീറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രോൺസ് അയച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സ്പേസിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്പേസ് ബാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തഡോളജീസ് ഒക്കെ റഷ്യ വിൽ ബി ന്യൂട്രലൈസിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ, ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ, they will be easy to destroy all those things. But when you have something like a Starlink in the atmosphere or in the space, it's not that easy for Russia to destroy that. So whoever controls the space, again as I'm saying, whoever controls the space is basically controlling all other activity on the surface. For example, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാവിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ US were not able to, US didn't give us access to GPS. Now if you are going into a war, if you are sending a missile, if you are sending your troops, for all these things you need this coordination and the positioning system. Positioning system is very critical. But suppose like US, which suppose it was having a monopoly over positioning system and says like we will not give to you, but we will give to Pakistan. So basically whatever things we will have will be half of our strength will be reduced. അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ മിസൈൽസ് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ മിസൈൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. വി നീഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം. സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കം എ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി ഓർ എ pivot to all other things. So we have developed our Navic. So Navic ഒരു ഹാർട്ട് ലാൻഡ് തിയറിയിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയണേ. You can always consider space to be a pivot to do in this world, right? So space militarization, all these things are a probability. So the point I'm making is that heartland could be liberally, the idea of pivot or heartland could be liberally interpreted. നമുക്കത് നെസസറിലി എന്താ പറയുക, ഒരു മക്കിൻഡർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യുറേഷ്യൻ ഈസ്റ്റ് യുറേഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് അതർവൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, UPSC will ask questions like UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൗത്ത് ചൈന സീയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. It has asked about Indian Ocean emerging as a heartland. So അല്ലെങ്കിൽ pivot അല്ലെങ്കിൽ heartland. So the concept is clear. This is a particular geographical location primarily, or if you are interpreting otherwise, it's a strategic thing, a price over which if you have control, you will be able to dominate the world. So that idea is what henceforth we will be carrying us by the idea of, by when we call heartland, it can be interpreted two ways. One, the heartland that is originally envisaged by Mackinder, and the one that meaning we are providing it to. We are addition ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മീനിങ്സ്. ഇത്രയും കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ heartland ready ആയിരിക്കുന്നത്. So when I'm saying this much of heartland, you will be like, you should be able to have a couple of points. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ആയി വരുന്നു എന്നൊരു ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റും. Okay, so first we will start with the general applicability of the theory of heartland. പല സമയത്തും besides that, if you look at Mackinder's contribution, you can see in several ways Mackinder was able to predict the geopolitics of the world. For example, if you look at the Great Game, or rather Great Games in Afghanistan. Afghanistan is in the world island, right? So there used to be a Russia-Britain struggle for the dominance over what you call as the Afghanistan, Persian, Iran region. Modern history പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? The Afghan wars that was waged by
ബ്രിട്ടൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ എക്സ്പെഡേഷൻസ് ബ്രിട്ടൻ നടത്തിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് നടത്താനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? Which is called as the Great Game. എന്തായിരുന്നു? What was the reason? That's not for opium. പറഞ്ഞു വെള്ളിസ്റ്റ് പഠിച്ചാണല്ലോ, അല്ല മോഡേൺ ഇന്ത്യ പഠിച്ചാണല്ലോ. Okay, so that was primarily because Britain wanted to what you call as have a buffer zone between the Indian subcontinent, their Indian colony, and Russia. So Russia was a major empire surrounding the region. So Russia was also foraying into the Iran, Afghanistan region. So they wanted to create a buffer zone between Russia and their colony, so that they can safeguard. Like Eastern Europe കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ, and Russia is pretty much closer to Asia. So they wanted to prevent that. So because of that, they went into several of these warfare. അപ്പോൾ ഓരോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ റൂളേഴ്സിന് എടുത്തു കളഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അവർ റഷ്യയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയി, റഷ്യയുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുമായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടൻ അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക എംപയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂളേഴ്സിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. So that's the reason. That's what we call as Great Game. Now the second Great Game was again when there was a Russia-USA competition for dominance, which has led to the 1880s, 1980s Russian invasion of Afghanistan. Then the Mujahid uprising, which is again was orchestrated by Iran, America. Then America coming back into USA as invading force after the 2011. So this Afghanistan, whatever playing out in Afghanistan is basically, well, we can interpret as the Russia trying to control the world island and America's reaction to it. Okay, so we'll write a few things. പഴയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് കാണാം, ഇനി പുതുത് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണാം. Okay, so uprising we'll write. The heartland theory is a useful model available to understand several important historical geopolitical events. Like the Great Game, which was fought in Afghanistan between UK and Russia, Britain and Russia, full stop. Britain's most important colony was India. And it was always trying to create a buffer zone. And it was always trying to create a buffer zone between India and the heartland. So as to stop the unification of Whale Island. Similarly, the new Great Game
can also be seen as an application of the theory. Similarly, the new Great Game could also be seen as an application of the theory. During the period of Cold War, there was a rivalry. During the period of Cold War, there was a rivalry going on between two great centers of power. That is the Midland and the Heartland. So Midland or we can associate it with NATO region. Midland was the Western Europe and America, so it was NATO. And the heartlands are heartland or basically you can assign it with USSR. So it is NATO vs USSR, Midland and Heartland in Eastern Europe and Central Asia. In Eastern Europe and Central Asia, which also got extended to the Middle East. The Middle East is a name coined by the Europeans, Germany. So for them, it is on their east and not as east as India or China is. So Middle East. West Asia. Okay, Middle East. Then full stop. It was essentially an attempt by US and NATO forces. To stop the expansion of Heartland. Because whoever controls Heartland, as I said, would control the world island. So they wanted to prevent, for example, if you look at the map of the world, then so we know like there is Russia. So USSR was something like this. So they had their Poland, what do you call as Poland, Ukraine, all these states were part of USSR. This is Russia. USSR. Then you had the Stan countries, Kazakhstan, roughly speaking. So they were trying always to expand into new region because some of these countries were with NATO, and then East Germany onwards were under the influence of Russia, and they were always pushing forward to other areas. So they tried to come into Afghanistan. So they wanted to prevent the NATO. NATO wanted to prevent this from happening, this unification of world island. So that's why they were doing all these things. So NATO forces to stop the expansion of Heartland. In fact, seeds of Cold War rivalry. Predict the concept of Cold War. In fact, seeds of Cold War rivalry can be seen in the concept of Midland, and Heartland of Mackinder. Concept of Midland and Heartland of Mackinder, where he projected that future geopolitics would center around rivalry between these two superpower blocks. And then it did, like 1950s to 1990s, the world geopolitics was essentially was a tug of war between USA or the NATO and the USSR. Again, we are still seeing NATO is becoming more powerful and NATO is advancing into the Heartland. So, and they want to, like, Ukraine is a path through which you can get into the Heartland. So they want to stop the NATO forces from expanding into that sphere, Ukraine. So that one, conflict, we can be looked at from the perspective of Heartland. So we can maybe say Heartland has become more significant in the current geopolitical situation, right?
Anyhow, so many events, including the idea of nuclear deterrence, many events including the idea of nuclear deterrence, can be explained using the rivalry between the two superpower blocks. So for പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അവരുള്ള പല എഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് റഷ്യയും നാറ്റോയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ആർസണൽ വെപ്പൺ ആർസണൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേ ഓഫ് പിഗ്സ് ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ ക്യൂബയിലോട്ട് USSR അവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഹെഡ്സ് അയച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ കെന്നഡി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ദെൻ under American pressure they retreated back, but they were going to try to install missile facilities in Cuba, which is again an extension of this Cold War rivalry, right? Then but with the fall of USSR, our heartland being a center of global politics, that fortress idea theory. Okay, so however, with the dismantling of USSR, and weakening of Russia, after USSR, Russia has been constantly on a decline. Putin vannittana korchu adu stabilize aakiya 2000 onwards, and now he's flexing his muscles. Let's see where it goes. So, but anyhow, the weakening of Russia, applicability of heartland theory has become questionable. Applicability of the heartland theory has become questionable. Today, Russia is unable to compete economically with the US, due to which the heartland has definitely weakened. And the world geopolitics has become more, the heartland has definitely weakened, and world geopolitics has become more unipolar. But despite this limitation in contemporary times, the concept of pivot in its essence is still applicable. Pivot refers to the ultimate price. Pivot refers to an ultimate price for which countries are competing, and control of which would give in which countries are competing, and control of which would give countries essential advantage to the country, in controlling the global power relations. Okay, global power relations. But here understand ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സിനെ, ജിയോപൊളിറ്റിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പല എന്താ പറയുക ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഹാർട്ട്ലാൻഡ് അല്ല പിവറ്റ്, ഹാർട്ട്ലാൻഡിനേക്കാൾ വലിയ പിവറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. പിവറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. In this context, today a new great game seems to be emerging. A new great game seems to be emerging, which has both geographical as well as economic dimensions. So there's been a debate, like till the First World War, Second World War, military power used to be the main force. Militarily, either country are not dominating at that, they used to be the powerful country. Not much economics അത്രയും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ റഷ്യ നോക്കാൻ, റഷ്യ ഒരു വലിയ എക്കണോമിക് പവർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര റിച്ച് രാജ്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. But they were quite powerful in exerting influence. But after
maybe the Cold War onwards, the role of economic power started growing. And especially after the fall of USSR, the global consensus was that economic power is the most powerful method, or like weapon. For example, countries like Japan was very powerful. Germany, okay, without a military, it became more powerful. So the the power equation has tended more towards economic relations. Economic factors are China rise. Okay. But with the Russian conflict, the Russian conflict, world is again arising up to that reality of uh, realistic international policies, international relations, where realistic thoughts where military power is military power, economic power is good, economic power is required, but without military power, economic power is not very useful. For example, the Russian attack on Ukraine has had much cascading effect on other countries. For example, Germany is going towards militarization. Scandinavia is militarizing. They have raised their defense allocations. So all these countries are revisiting their military policies. Mostly these countries were not having much of a military after the First World War, after the Second World War. But then, our trend, our nuclear deterrence, Putin was warned the West about nuclear attack, though although not taken much seriously, but again that has set of a chain reaction. Set of chain reactions are being set off. Right. So what we're saying was that today it has both geographical and economic dimensions. രണ്ട് dimensions കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Today China is emerging as a new superpower. And China sees the control of South China Sea, particularly South China Sea and Indo-Pacific in general. Particularly the South China Sea and Indo-Pacific in general, in its to achieve its global ambitions. Like the heartland, South China Sea is South China Sea is emerging as a pivot. South China Sea is emerging as a pivot due to its strategic location. And resource potential and potential resources. So we know South China Sea is very rich in minerals like petroleum and other minerals. Petroleum deposit region, and most importantly, the strategic significance as far as transportation is concerned, because China is one country which is contributing the most to global trade, and all the cargo that goes from China will be passing through the South China Sea. Mostly when it goes towards Europe, it comes through. So if you look at from China, if there is South China Sea, it will come through this and goes through the Malacca Strait. So this is a very important shipping lane, and the control of that is very significant. So China has a fear of maybe a hostile country blocking its shipping routes. അതുകൊണ്ടാണ് CPEC China-Pakistan Economic Corridor ഒക്കെ. So anyhow, South China Sea, both for its resource potential and strategic importance, would be emerging as the pivot. If you look at, on the other hand, if you look at the Quad, so Quad grouping and basically South China Sea in particular and Indo-Pacific in general. This regional
rule based order എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. So whatever the case, they are trying to defend their rights, sovereign rights. The four countries are trying to do that. Okay, so we'll write a few things. Control of South China Sea is essential for China എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എഴുതിയത്. Then USA is thus trying to ensure that such a control of China over South China Sea region is thwarted. This is visible in the formulation of groupings like Quad, the Malabar exercise, military drills like the Malabar exercise, right? Focusing on Indo-Pacific policies, and even US has explicitly identified the Indo-Pacific as a pivot to globe in the coming days, right? So you can mention other more more such policies. So you can maybe go for AUKUS. AUKUS can be mentioned in this regard, because AUKUS is basically trying to strengthen the Australian Navy that is on the face of the Chinese aggression. Similarly, several other things are happening on the military side, on the economic side. So India, similarly, we have the India-Japan Indo-Africa economic corridor, which is again trying to harness more support from the African countries through investment by India and Japan to counter the Chinese influence on Africa. So all these things are basically what you call as the pivot playing again. So they are trying to control that pivot. So that the pivot is the South China Sea maybe, or the Indo-Pacific. Question interpret it. Question Indo-Pacific, you talk about Indo-Pacific. If it is South China Sea, you talk about the South China Sea. So thus geographically, a new pivot of South China Sea / Indo-Pacific is emerging. So Indo-Pacific എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാനും Chinese dominance ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ലാർജർ മീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Early it used to be Pacific, now it is Indo-Pacific. Pacific ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ, ഇപ്പോൾ അത് Indo-Pacific, right? Another pivot that seems to be emerging is the economic space. Another pivot that seems to be emerging is the economic space, where US and China are fighting for supremacy of their currency. Recently, China has taken several steps to reduce the hegemony of US dollar in international transaction, in international trade, by promoting its own currency, yuan. Although Mackinder did not talk about pivot in an economic sense, in the contemporary scenario of globalized world,
globalized world, competition also occurs in economic space. Competition also occurs in economic space. Thus, concept of pivot may be extended to the economic space as well. Thus, the concept of pivot should be extended to the economic space as well. So, identify other such regions. Just to cyberspace, cyberspace space in the space militarization, and give a couple of points. Space militarization, good, bring in good examples, geographical examples. You can talk about the cyber warfare as such. Cyber warfare because the couple of things we can remember is the colonial pipeline. The US pipeline and colonial pipeline. So that was attacked by one of cyber hackers, and that caused a major fuel crisis in USA. 2021, colonial pipeline was attacked, and that disrupted the supply of petroleum gas to the eastern seaboard. Atlantic coast petroleum in the supply, and that affected the US economy. Similarly, if you look at there was a power shutdown, power failure in Mumbai, basically from attack by Chinese hackers. Okay, so this new sphere of cyber warfare is also emerging, and we can always see the idea of space warfare. So these two are also another dimension in which these two are the other two dimensions in which which are emerging as the pivot. So basically, we can say, despite several challenges, changes, in the contemporary geopolitical world, the idea of pivot as proposed by Mackinder is still hugely relevant. Okay. So, that's Mackinder theory. Now, in opposition to Mackinder, so Mackinder was of the idea like the land forces dominating and the maritime forces weakening and everything. So, another geographer, Spikeman, gave an opposing theory. The theory by the name Rimland theory. So, for him, the premises was basically again the same, but the assumptions he made, the predictions he made was diametrically different from that of the Mackinder's views. In fact, the theory has been formulated to oppose Mackinder's idea. Mackinder's idea conviction Mackinder's suggestions in what oppose theory Rimland theory. Okay, so we'll look into it. So same premise three tiers divided. There is heartland and there is inner crescent. Inner crescent is also known by the name Rimland, and then there is the outer lands. Okay, so what is the difference? For him, the main difference is that geopolitics is dominated by maritime forces. Okay, and his view is that the heartland won't achieve geopolitical significance. Heartland is a place of perpetual misery. Climate resource mobilization is very difficult. In fact, resources itself is very limited if you consider humans as a resource. Human population
ഓൾസോ ഫോർട്രസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്, ബട്ട് ഫോർട്രസിന്റെ കഥ എന്താ പറയാ എയർ പവർ വരുന്നതോടെ തീർന്നു. ബട്ട് ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ദീസ് ഏരിയാസ് ആർ very hostile regions. On the other hand, Rimland, according to Spikeman, Rimland is full of resources. So Rimland എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം? So all these regions are the Rimland, right? The coastal areas. So this is the heartland. Outside the heartland, you have the Rimland. So this Rimland is basically full of resources and maritime access. Okay. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഹാർട്ട്ലാൻഡിൽ പറയുന്നത് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ആക്സസിബിൾ, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട്ലാൻഡിനോട് എത്താൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർട്രസ്. ബട്ട് ഹിയർ സ്പൈക്മാൻ ഇസ് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റിംലാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഈസ് ഹൈലി ആക്സസിബിൾ ബൈ ദ മാരിടൈം ഫോഴ്സസ്. Okay, and if maritime forces mean if Rimland, a unified Rimland, would be a more significant geopolitical entity than the heartland. Heartland-നേക്കാളും significant ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും, ഒരു റീജിയൻ ആയിരിക്കും Rimland if it is united. So one, it has resources, it has huge population, plus it is accessible to other countries of the world. Western countries, Western European countries, America, അല്ലെങ്കിൽ this already existing power blocks at like USA and Russia, all of them can access this region quite easily, and then they can control that region. So if unified Rimland is unified in the favor of Russia, that will be against the interest of USA. And if you look at the idea, heartland, who controls heartland controls the world island. And നേരത്തെ ഐഡിയ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് വേൾഡ് ഐലൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, വേൾഡ് ഐലൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് ഗ്ലോബൽ ഡോമിനേഷൻ. In Spikeman's theory, who controls Rimland? Who controls the Rimland controls the world island. And who controls the world island obviously controls the global geopolitics. Okay, so he is identifying Rimland as the major area, and hence USA should prevent unification of like a strong Rimland, especially under Russian influence. So this became the basis of US foreign policy. So they will be having governments, puppet governments in Iran under the Shah. Similarly, governments in the Saudi Arabia, UAE, the issue of Palestine, Israel, they're backing Israel. Also the fight against communism. All these were part of this strategy because they wanted to prevent the Rimland from uniting. So if you look at the Rimland, you can see communist country, that is USSR. Similarly, China is also communist. India is again more closer to USSR, again a mixed economy and a more socialistic country. So they cannot basically let this Rimland to unite. So they will allied with Pakistan. Pakistan has become a Pakistan ally of what you call as CETO. Okay, NATO പോലെ തന്നെ CETO as an organization ഉണ്ട്. CETO ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. Turkey is part of CETO. You have the UAE. You look at the map here, UAE, Israel. All these becoming part of USA. So they practice something known as the domino theory. They believed in the domino theory. Domino നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കില്ലേ, ഡോമിനോ എഫക്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇമ്പാക്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും. സോ ദേ ഫിയർ ദാറ്റ് മേ ബി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ വിയറ്റ്നാം ആണ് അല്ലെ.
Vietnam, they fought a war in Vietnam against the communist rule because they thought like if Vietnam falls, if China is already a communist country, then Vietnam falls, then the rest of the countries, Singapore, Laos, everything will become communist. So that's domino. So it's a fight between capitalism and what do you call us communist governments or socialist government whereby economic aggression. അതുപോലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിംലാൻഡിന്റെ യൂണിഫിക്കേഷൻ തടയാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. So that's their belief in this domino theory that was coming from the again to prevent the unification of Rimland. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിംലാൻഡ് തിയറിക്കകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ബേസിക്കലി ദിസ് തിയറി ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ to formulate to guide the foreign policy of the countries, especially the NATO and USA. So ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയി മാറിയത്. And that is the identification of Rimland as the pivot has been കുറച്ചുകൂടി accurate ആയിട്ടുള്ള ഒരു pivot ആണ്. Pivot ആയിരുന്നു the what do you call as the Rimland region. So that is more accurate. So we'll see. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. So some of the criticism include this has led to the intensification of Cold War, regime change, coups across the world. So US interference and similarly the USSR interference was very high. So it led to a period where different various clashes occurred. Now, if you look at the current reality, you can see this Chinese plans. China is again uniting. China is trying to unite the Rimland. So if you look at CPEC, One Belt, One Road. So all these are initiatives through which China is trying to unite the Rimland. China as such is there here. So China is building belt and road, maritime Silk Road and the belt that is trying to connect. So China location Rimland ആണെങ്കിലും ചൈനയ്ക്ക് has several geographical disadvantages. ഒന്ന് ഈ ഒരു എന്താണ് ചോക്ക് മലാക്ക ചോക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ whereby a small place where strategically ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു disadvantage പൊസിഷൻ ആണ് because their trade can be obstructed any time at the Malacca Strait. Malacca Strait അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം. Okay, so this Malacca Strait ഒരു strategic choke point ആണ്. അതുപോലെ so they are trying to overcome that to this maritime Silk Road and also the Belt Road, which is trying to connect the Central Asia, Middle East to the Europe with China. So that is again an attempt by China to unite the Rimland. In fact, Spikeman also had predicted the rise of China and that by displacing the dominance of Western powers. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിംലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. Even the Kashmir conflict and everything can be associated with, broadly speaking, the Rimland situation to prevent the unification of Rimland. Rimland is also a region where 3 nuclear powers are there. In fact, 4 nuclear powers. People believe the normal belief is that Israel also has nuclear power with them. So 3 or 4 nuclear states ഉള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ്. So again becoming an issue there, right? മനസ്സിലായോ റിംലാൻഡ് തിയറി മനസ്സിലായോ? കാര്യമാണ് naval power, naval supremacy, and the Rimland, the outer crescent is identified as the inner crescent is identified as the pivot. Okay, so let's write that. Spikeman propounded his Rimland theory in the book Geography of Peace in 1944. So after Macintosh's theory is out, Spikeman propounded the theory in his book Geography of Peace in 1944. Rimland theory in his book. This was a deliberate attempt to oppose the heartland theory of Macintosh. This is a deliberate attempt to oppose the heartland theory of Mackinder. Working from the same premises as Mackinder, Spikeman gave different significance to the inner crescent. Spikeman gave a different significance to the inner crescent
vis-a-vis the heartland. Okay, this paragraph. Similar to the heartland theory, Spikeman's theory is also based upon the geographical features of the world. Similar to the heartland theory, Spikeman's theory is also based upon the geographical features of the world. He divides the world into three tiers: heartland, inner crescent, first one heartland, second the inner crescent, which he also called as the rimland. So the inner crescent is the rimland, and the outer lands and the outlands. The third one is outlands. However, unlike Mackinder, Spikeman believed that in modern era, geopolitical relations would be governed by more with respect to geopolitical relations would be governed more with respect to maritime or naval superiority. It is a maritime mobility. Which provides necessary base along with physical resources of the region to ensure geopolitical supremacy. Okay, so again, another further examples can be given for practicing this theory. So you look at Diego Garcia, Djibouti, the Suez Canal crisis. All these are, specifically take the case of Diego Garcia. It's an island under Seychelles dominance. So that has been Seychelles ownership that has been given on lease to UK and then to USA. So US will not go back from that. So even the the disappearance of Malaysian airplanes is linked to the Diego Garcia thing. So Diego Garcia is a military base in the southern Indian Ocean near Seychelles and Mauritius. So that again, why US is having this much of naval bases across the world? So Djibouti is one. അതുപോലെ തന്നെ ജിബൂട്ടിക്ക് ശേഷം പല ഗൾഫ് റീജിയൻസിലും ഉണ്ട്. And then in Diego Garcia, why? Because to ensure this naval supremacy around the rimland. And why this string of pearls is coming? So China wants to counter the dominance of string of pearls is not so much about India as much as it is about the USA. So China wants to strengthen its own position by what? By countering the US influence in the Indo-Pacific. Okay, so that's basically the idea of what the string of pearls, and both of these are what an example of rimland theory at play. Okay, so അത് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം, ഡിയോ ഭാഷയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കാം സൈഡിലായിട്ട്. Maritime mobility which provides necessary base along with physical resources of the region to ensure geopolitical supremacy. He was of the view that heartland, despite of the view that heartland, despite of its large size, would never be able to achieve large geopolitical significance. Would not be able to achieve large geopolitical significance.
as envisaged by Mackinder. Because on account of various factors. First one, it lacks maritime mobility. It lacks maritime mobility and suffers from perpetual difficulties. Second one, most of its resources lie right to the west of Ural Mountains. Most of its resources lie to the west of Ural Mountains, which provide limited avenue for limited resource എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും കൂടെ അതിനകത്ത് കണക്കാക്കണം. റാൽസിന്റെ ഈ വെസ്റ്റിലേക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോപ്പുലേഷൻ തീരെ കുറവാണ്. Okay, which provide limited avenue for development of the entire heartland. Thus, Spikeman could not see Russia achieving. The same level of economic and geopolitical significance as the West could achieve. Now, on the other hand, Rimland. Okay, Rimland. On the other hand, Rimland was a region. On the other hand, Rimland was a region which is full of resources. And represents a continuous land. See, if you look at Rimland is rich in petroleum, oil, which has become a more significant commodity. Similarly, iron ore, coal, all these things are present. More importantly, population, large population is there. Fertile land is there. So everything is there in Rimland. So Rimland was a region which is full of resources and represent a continuous land. It also has maritime accessibility. It also has good maritime accessibility. Maybe you can mention a couple of the ports, modern ports in those regions. Thus, a unified Rimland can pose. A bigger threat than a unified heartland. Bigger threat than a unified heartland to the Western powers. So this theory is basically written with USA and the Western powers in mind. Right. Thus, he suggested that both US as well as Russia to avoid US as well as Russia to avoid unification of Rimland. In any scenario. As it would hamper their geopolitical interest. To hamper their geopolitical interests. Okay.
Spikeman also suggested that in case of a war, Spikeman also suggested that in case of a war, in case of war, the US and the West strategy should be to, in case of a war, the strategy of the US and the West should be to, West should be to ensure that there is no unified rimland. There's no unified rimland. A unified rimland is a unified rimland in favor of Russia. Russia would lead to elimination of chances of US, would lead to elimination of chances of US becoming a global superpower. From theoretical perspective, from theoretical perspective, rimland theory is a modern version of heartland. Rimland theory is a modern version of heartland theory. Depending on contemporary scenario, where maritime mobility is of great significance. And thus, for Spikeman, rimland is the pivot. And he was able to eliminate, you can say reduce, and he was able to reduce the link between geographical size and geopolitical significance of a region. Atlantic size ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ കിൻഡറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ സ്പൈക്മാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നേ ഇല്ല. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് തിയറി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. Writing in a period where World War II was still going on. Writing in the period when World War II was still going on. Rimland theory became the basis of US foreign policy. Several geopolitical events that followed the war could be directly related to the influence of rimland theory. Example: US intervention in Middle East, and formation of various security forces, security groupings like NATO, SEATO, SEATO, or are what US attempt to dominate formation of NATO, SEATO, etc. can be seen as US attempt to dominate the geopolitics of rimland. A direct outcome of rimland theory has been the emergence of domino theory.
According to this view, according to the domino theory view, communism is seen as contagious. Communism is seen as contagious, and thus, if one country becomes communist, other countries in the region will also follow the suit. So, other countries in the region will follow the suit, and thus it would have a domino effect in favor of Russia, because Russia is communist, right? Or USSR, in favor of USSR, and would lead to unification of Rimland. So this examples can be seen in the Vietnam War. America Vietnam like or the topping of what Pakistan and US relationship, as opposed to Indo-US relationship. Indo-US relationship was pretty frost till the economic till the fall of USSR and the liberalization. India-US relationship was very limited and kind of a more hostile എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരു വെരി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ പീരീഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റഷ്യയുടെ ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് ബേസിക്കലി ടാങ്ക്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ. So very എന്താണ് significant as far as geopolitical understanding is concerned. Rimland was highly significant. Now we can look at a couple of criticisms of the Rimland theory. Okay, before that we'll write a few things about the rise of China and Rimland theory. Spikeman predicted that modern and militarized China. Spikeman predicted that in modern and militarized China threat to the modern and militarized China is going to be a threat to the Western, to the position, a threat to the position of Western powers in Asia. Spikeman identified South China Sea as the middle of marginal sea. Middle of the marginal seas, and said control of the marginal sea will not only act as protective buffer. Control of South China Sea will not only act as protective buffer, but also allow China to project its sea power, its maritime power further in the Pacific and Indian Ocean region. Further in the Pacific and Indian Ocean region. The importance of South China Sea is the potential it contains for South China Sea is the potential it contains for wealth as well as strategic advantage. It will be cast upon wealth and strategic advantage. It will be cast upon whoever controls it. So China in the artificial islands surrounding regions in a countries in the control corner is.
So we know that. Couple of things can also be written about CPEC and heartland rimland strategy. China's strategy of OBOR, One Belt One Road, and CPEC. CPEC One Belt One Road is part of China Pakistan economic corridor. China's strategy of OBOR and CPEC is infusing a new spirit in the strategic plans of heartland and rimland. China's geographical location provides it access to both. Yes, geographical location provides it access to both heartland and rimland. But as of now, it is not serving as a strategic asset. As of now, it is not serving as a strategic asset because of difficult mobility and accessibility issues with respect to Eurasia and Africa. And OBOR and CPEC is China's strategic answer to this. China's access to this bottlenecks. This geographical bottlenecks. And the OBOR or Belt and Road brings together both the heartland and rimland. For China, the OBOR brings together both the heartland and rimland in a quest to assert China's supremacy in global geopolitics. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് rimlandനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം കൂടെ പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ തിയറി എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു കറന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. rimland നമുക്ക് പിവട്ട് എന്നുള്ള rimland ചോദിച്ചാലും ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ചോദിച്ചാലും മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിയറിയുടെ അനാലിസിസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ തിയറി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് എടുക്കുക. മോഡേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിവട്ട് എന്നുള്ള ഐഡിയൽ ഏത് സ്ഥലമാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പിവറ്റായി മാറും എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അത് ഏത് സ്ഥലം തന്നാലും അതെങ്ങനെ പിവറ്റായി മാറാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിവറ്റായി മാറുമോ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, couple of criticisms of rimland theory include the theory has been criticized on the ground that it led to the advancement of war technology and weapons of mass destruction. Led to the advancement of war technology and weapons of mass destruction, like the idea of nuclear deterrence. It is also criticized for providing base for the problems found in the rimland countries
the rimland countries, as these countries are hotspots of geopolitical competition between the superpowers. The hotspot of geopolitical competition between superpowers. So you can pick up any example. You can take the case of Afghanistan, the rivalry between Russia and USA leading into the formation of Taliban and all the terrorism and all the insecurity, instabilities there. Similarly, you can look at Syria and the US-Russia struggle, the competition, and the formation of ISIS. You can look at the Iraq's case. Okay, you can look into the case of Palestine, Israel conflict. So all these things can be looked from this perspective. You can look at the case of Iran and the regime change and the before the Ayatollah Khomeini and the Islamic Republic of Iran, there used to be a Iran which was heavily westernized. So the ruler was called Shah, and the Shah was ruling mainly in partnership with the US. So in westernized Iran, but the reforms Shah brought in was kind of alien to Iran, and that led to a reaction from the political Islamic side. That is the Khomeini rule, Ayatollah Khomeini, all these things came in. So that was like 1970s Iranian revolution, and that replaced the control of USA from there. But since then, Iran has been a major, country with which US has huge hostility that extend to Israel-Iran hostility, Iran-US hostility, and then the Shia-Sunni conflict between Saudi Arabia or the GCC countries and Iran. So that is basically the crux of. So this rimland theory can be cited as a reason, an underlying reason which has led to several conflicts in the rimland part, in the inner present part of the world. It is criticized. This theory is also criticized for the underestimation of the role of world community, particularly UN. Another criticism in the debate because UN in turn has been criticized for a lack of capacity in dealing with the several issues. So can be, if you are asked a point, you can write them. Similarly, in contemporary world, the contemporary world has evolved into a global village and international laws does not permit territorial expansions. And in fact, we look at in comparison with the idea of Lebensraum by Ratzel, and perspective of Lebensraum, the concept of the state is an organic being which has to evolve and acquire more space for the people to live in, for the state to live in. Our idea, Ratzel paranjirunnu. So in fact, the state is no longer seen as a living organism in the sense of Ratzel's Lebensraum. So you can write that. In fact, the state is no longer seen as a living organism in the sense of Lebensraum as found by Ratzel. Okay. About rimland theory. So the point is, rimland theory and heartland theory is kind of relevant, and both can be linked with the current geopolitical events, and questions can be always framed. So make sure you have your locational aspects right in your hand. ഏത് ചോദിച്ചാലും അതിന് ലൊക്കേഷനായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൻ പറ്റണം. പിവറ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പിവറ്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എഴുതുക. ആ രണ്ടും എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. So Kashmir may be identified as a pivot between India, China, and Pakistan. Maybe you can identify the Indian Ocean as a pivot for global geopolitics. South China Sea ഞാൻ പറഞ്ഞു, Indo-Pacific ഞാൻ പറഞ്ഞു. So അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, re-emergence of
ഹാർട്ട്ലാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ വരാം in the context of this war happening. Then you can obviously give the fact that chances are less because Russia is not that powerful as the USSR used to be. Similarly, China is rising, so വേറെ pivots ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സ്പൈക്ക് മാൻഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അഫ്ഗാൻ റഷ്യ അഫ്ഗാനിൽ റഷ്യയുടെ ഇന്റർഫറൻസ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. ബിക്കോസ് എന്താണ് റിംലാൻഡ് തിയറി സ്പൈക്ക് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ കൺട്രോൾ USSR കൺട്രോൾ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡിലുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ കൺട്രോൾ ഓവർ റിംലാൻഡ് വിൽ ലീഡ് ടു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിംലാൻഡ് ആൻഡ് വിൽ കോസ് എ പ്രോബ്ലം ടു വാട്ട് ദ US ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ആ രീതി തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നില്ല. Hello, how about now? Check out. Hello? Okay, sir. Oh. Yeah, so are you then the Afghan invasion of Russia, USSR, and the subsequent Mujahid movements, Taliban, and then the coming in of US. So all these are the continuation of that. So in the context of this theory, whatever happening in the Rimland, we can interpret as like the external influences that are leading to different phenomena in Rimland region can be interpreted in the basis of this theory, because eventually that's the game. US, even US does not want any power to go. So when we say like India and US are friends and all, there's always a power attempt by US to limit the growth of India. So when I was going to Twitter, I would expose on like now with the Modi government becoming strong and all, like the US Center for our think tanks, okay, sub-nationalism promote ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ എന്താണ് പുറത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിലും ആ ഡോമിനോ തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് പണ്ട് ഈ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ US CIA പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണ്. Because at that point of time they wanted to prevent any of that activities in the Rimland. So yes, that is there. Rimland unified ആകാതിരിക്കുക, റിംലാൻഡ് US ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യുഎസിന്റെ ഏതൊരു ഹെജിമണിക് പവറിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് US. So similar to പറയുകയാണെങ്കിൽ whoever controls Rimland would control the Whale Island and whoever controls the Whale Island would control the world. നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റിംലാൻഡിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ തിയറീസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ദിസ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി അല്ലെ, സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി, മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ്. പിന്നെ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വൈ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ബൗണ്ടറീസ് ആണ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലുക്ഡ് അപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഐ ലുക്ഡ് ഇൻടു ദി നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബിനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് കവേർഡ്, നോ നീഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഇൻടു ദാറ്റ്. ബൗണ്ടറീസും സിസ്റ്റം അനാലിസിസും ആണ് കോറായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാരിടൈം ബൗണ്ടറീസ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഓഷ്യനോഗ്രാഫിയിൽ. UN clause, territorial waters, exclusive economic zone കവർ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ബൗണ്ടറീസിന് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട്ഷോ. ഹാർട്ട്ഷോന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഹൗ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അതിന് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. It's just the boundaries can be divided in a different way. One can be physical boundaries, other political boundaries. Boundaries can be divided based on their origin, or political boundaries, genetic boundaries. So another classification is a small classification, but however ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു 2019, so that's important. അത്ര ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ. I think that won't be completed today, so I'll take another topic. ഞാൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പഠിച്ചപ്പോൾ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ്, വൈ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ജനറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്.
What do you think? പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മോഡൽസ്. ആ QR ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മോഡൽ, പ്രെഡിക്ഷൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ്. ബേസിക്കലി അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഫൈൻ. Then we'll start with the boundaries. You see, the syllabus is mentioned. It's mentioned as boundaries and frontiers. ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്, പെട്ടെന്ന് പറയാം. ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് എന്താണെന്നൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഇസ് ബൗണ്ടറി, എന്താണ് ബൗണ്ടറി ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞു എന്താണ് വ്യത്യാസം ബൗണ്ടറി ഫ്രണ്ടിയർ തമ്മിൽ? Basically, frontier is a transitionary region. Boundaries are a linear line that is mostly drawn. So, frontier is a transition zone. If you look at Himalayan mountains, it's basically a transition zone between Indic culture and the Chinese civilization. Indic civilization and Chinese civilization. That has been there historically. So, it's more of a historic thing. Today, frontiers are not much there. So think of it like പണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ താരം പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ലോക്കൽ കിങ്ഡംസ് മേ ബി ഫൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്, ബട്ട് more of a historic thing. And today in the modern world, more of boundaries are sharply demarcated, even if it is like a ice cap or a desert. It's sharply demarcated. On the other hand, boundaries are the reality of today's reality, contemporary. They are more contemporary. So, and then there is much more other differences like boundaries are inward oriented. It is used to define what a region which constitutes part of a nation or a state or a unit or an administrative unit. Whereas frontier are like more outward unit where like you know what, the core center would be there. So Delhi is there. So going further away from there, the population leaving there, the significance of that region comes in. So basically the transition ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ഹാസ് ഓൾവേസ് എ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫുൾ. ബൗണ്ടറി ഹാസ് എ പുൾ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെന്റർ. ആ ഒരു സെന്റർ പുൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബൗണ്ടറി എവിടം വരെയാണോ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ന്യൂഡൽഹിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്വാധീനമുള്ള ആ ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറി. അത് ഫ്രണ്ടിയർ പറയുകയാണെങ്കിലോ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സെൻട്രിപിറ്റൽ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഈസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് in this zone, like the beyond a point, the influence of center is not that powerful. Maybe you can say it's not that significant, and then that becomes a center. So either Chinese maybe Eastern coastal Chinese empire influence illa, Indian empire influence illa. So that acts as a transition zone. Okay, so that's basically the difference between frontiers and boundaries. And in the modern world, frontiers are more or less being are disappearing, except for the oceans or something like that. Even for water bodies, we have clearly demarcated boundaries. For example, India, Sri Lanka, you can consider the Gulf of Mannar as a, or the Pak Strait as a frontier, but that's becoming a boundary. Why? Because our fisherman issue വന്നിട്ട് ആ ബൗണ്ടറി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകുകയാണ്. സർക്കിളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ is a disputed region between India and Pakistan. അതുകൊണ്ട് ആ വര എവിടെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ frontier is becoming a thing of the past, right? That is something you can say. Now after that, boundaries can be classified into different types. Again, ഇതൊരു തിയറി അങ്ങനെയല്ല. ഹാർട്ട്ഷോൺ ഒരു എന്താ, നമുക്ക് ഹാർട്ട്ഷോണിന്റെ കാര്യം അറിയാം. ഹാർട്ട്ഷോൺ
ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. സോ ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ ബി classified in two ways. That is the genetic classification of boundaries and morphological classification of boundaries. Now, genetic classification is one based on how this boundary has been formed. How formed. Morphological, basically, it talks about the shape or the or how this boundary. Like for example, for angle, physiographic boundaries are there, geometric boundaries are there. So that's the difference there. We'll see a couple of details. Note ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് ആണുള്ളത്. ജെനറ്റിക് ബൗണ്ടറീസിന് ബേസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ it's defined in relation with the cultural landscape in which it is located. കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായിട്ട് ആ ബൗണ്ടറിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ജെനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല, ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഡ്രോ ചെയ്യാമെങ്കിൽ, യു ലുക്ക് അറ്റ് എ റിവർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ആൻ ആന്റിസിഡന്റ് റിവർ ഓർ എ കോൺസിക്വന്റ് റിവർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ഏത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്നു, ആ ഒഴുകുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായിട്ട് ആ റിവറിന്റെ ബന്ധം എന്താണ്, അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ആന്റിസിഡന്റ് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ consequent river എന്ന് പറഞ്ഞത്. Similarly, there could be antecedent boundaries. So basically, a boundary that was there before the culture emerged. Now there could be subsequent boundaries, which is basically the boundaries which got created as the process of cultural evolution. Cultural evolution ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന boundaries. Now thirdly, you can see superimposed boundaries. എന്താണ്? The boundaries which has been already ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ആയി, കൾച്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാം, അതിന് മുകളിൽ കൂടെ വരച്ച ബൗണ്ടറി. മോസ്റ്റ്ലി ബൗണ്ടറി ഡോൺ ഓവർ എ സിംഗിൾ കൾച്ചർ, എ ഹോമോജനസ് കൾച്ചർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബൗണ്ടറി ഇസ് എ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് കൾച്ചർ ബൗണ്ടറി, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറി അല്ലെ. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പില് ആൾക്കാർ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു വരച്ചൊരു വരയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരച്ചൊരു ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പാർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലാഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി. ദെൻ ദർ കുഡ് ബി relic boundary, which is a boundary which is not relevant these days. So relic boundary, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല. again, morphological boundary വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് physiographic boundary ഉണ്ട്, which is like mountains, forests, rivers. Then you can look into geometric boundaries, which is like the parallel lines that is there. Okay, 38 parallel, 10-degree channel with respect to Andaman and Nicobar. Similarly, you can have maritime boundaries. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി അങ്ങ് പോവാം. 15 minutes ഉണ്ട്. I think we can finish the differentiation between boundary and frontiers. Boundary frontier example പറയാമെങ്കിൽ, if you look at South America, Chile and Argentina, if you look at Andes would be acting as what? Although it's a boundary, it's more of a frontier. It's a transitionary zone, right? Boundary കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, but still it's a frontier. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി സഹാറ used to be a frontier, but now kind of part of different countries, split between different countries. And as far as superimposed boundaries are concerned, Africa is the best example. The problems, see, the idea of colonization, the impact of colonialism has continued even after decolonization. And the best we can be seeing in the case of Africa, where constant struggles, like ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു സിവിലൈസേഷണൽ കാര്യങ്ങളെ, ഒരു കൾച്ചറൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കാതെ ഉള്ള വരകളാണ്, ഒരു ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജെനറ്റിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ, മോർഫോളജിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ, we have this geometrical boundaries like square, triangle, what kind of other kind of quadrilaterals can be seen. Okay, so that can be seen. And at the same time, if you look at Europe, അങ്ങനെയല്ല, very complex boundary. And so that was point I was making is that Africa. So these artificial boundaries that has brought in, ചില സമയത്ത് ഒരേ ട്രൈബ്സിനെ രണ്ട് രാജ്യത്താക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പല ട്രൈബ്സ് പണ്ടേ മുതലുണ്ടായിരുന്ന
ട്രൈബൽ ബൗണ്ടറീസും ആ ഒരു എന്താണ് നാഷണൽ വരകളും മാറ്റി ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്ത്, അതായത് ജർമ്മനിക്ക് കുറെ സ്ഥലം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചൊരു രാജ്യമാകും, ബ്രിട്ടന് കുറെ സ്ഥലം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് ഒരു രാജ്യവും. അപ്പം അവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊഹാബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രഗിളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ റൊവാണ്ടയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം, റൊവാണ്ടൻ ജെനോസൈഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എത്യോപ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം, ടെഗ്രെ പ്രോവിൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, സുഡാനിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ what result of these colonial superimposed boundaries. Besides other problems, colonial ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. നന്ദു പറഞ്ഞ കാര്യം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഈ ഖൈബർ പഷ്തൂൺ ഒക്കെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രണ്ടിയർ ബിറ്റ്വീൻ അഫ്ഗാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ the British Raj. Similarly, Arunachal Pradesh was called as Northeast Frontier Province, NEFA. And one is Northwestern Frontier Province in the west and the Northeast Frontier Province in the east. So the idea of frontier used to be there, but with the development of modern technologies and everything, frontier ennulla karyathinte significance korഞ്ഞു. Anyhow, we'll just write that. Okay, first one. Just define what is boundary. Boundaries are lines demarcating. One thing I can mention is that when you're writing a definition is one of the most commonly used introductory paragraph, introductory idea that we use: facts, figures, examples, and then definition. And definition is most commonly used. Make sure you are using proper definitions. Okay, ഒരു definition ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ pure ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. വേർഡ്സ് മാറിപ്പോയിരുന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എക്സാം ഹോളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റംബർ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്നേക്കാളും far effective ആണ്. You have an introduction which you have practiced. Maybe the language you use could be different, but the core idea should be remaining the same. Because നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പഠിക്കാതെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ maybe there would be 3 elements to a definition, but you will miss out on like 1 or 2. Maybe if you look at, say, demographic transition and definition പല elements ഉണ്ടാവും, you will miss out on that. Say, what is meander? Maybe the best example is what is jet stream. If you are going to define jet stream has certain upper atmosphere with high wind velocity, meandering tendency, ഇങ്ങനെ കുറെ 3-4 elements അതിന്റെ ഉണ്ട്. So if you are just നമ്മൾ സ്വന്തം വേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. So it's better you practice the definition in a proper way, right? It's not just for geography but for every subject. So boundaries are lines demarcating the outer limit of a territory under the sovereign jurisdiction of a nation state. On the other hand, frontiers are zones of varying width. So these are lines. That's a crucial difference. Boundaries is always line. Radcliffe line, Duran line, McMahon line, Johnson line. Right. Frontiers are zones of varying width separating two equipments. Not necessarily, but populated areas, or two civilizations, two equipments. Of a given pair of states. So it can be number of civilization, state, all these things are same. These may consist of uninhabited or sparsely populated area. Uninhabited or sparsely populated areas of marginal utility. Sparsely populated areas of marginal utility. This frontiers arises when frontiers exist because the states on either side of the frontier
states on the either side of frontier may not feel the need to define when the states on the side of the frontier may not feel the need to define the when or need not feel the need to define the real limits of their political jurisdiction. Feel the need to define the real limit of their political jurisdictions precisely. Okay, but because of the above mentioned reasons, obviously, uninhibited and sparsely populated idle regions are frontier right away. If two kingdoms are there in a densely populated area, there will not be much of frontier. Like say നമ്മുടെ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ 3 കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിയർ ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് എപ്പോഴും ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും. You will be keep on that boundary will keep on changing. But anyhow, difference between frontier and boundaries. In case of boundaries are inward oriented. Boundaries are inward oriented as it is created and maintained to organize the territory of a state. On the other hand, in case of frontier, main attention is directed towards the outlying area, which are both a source of danger, source of threat, and an opportunity. Second difference, presence of boundary is a manifestation of centripetal force, strong attraction towards the center, while presence of frontier is that of centrifugal forces. Third one, and explanation പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, സെൻട്രലിലേക്കുള്ള പുഷ് ബൗണ്ടറിക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ because it's properly politically organized. On the other hand, this is like a transition zone. Third one, frontier is an integrating factor between states on either sides, being a zone of transition between two states, Frontier represents a zone in which the forces are neither assimilated fully nor are satisfied with the status quo, and thus it represents a transition zone. Nor are they satisfied with the status quo. So it's a constant zone of flux basically. Fully assimilated alla, our രണ്ട് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു മിക്സിംഗ് ആണ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താ പറയുക, ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്.
and their politics will keep on changing. Thus, it provides an excellent opportunity for mutual interaction between the frontier communities. So you can look at the example of Ladakh. Ladakh has both influence of the mainland Indian influence, and also Ladakh has the influence of Tibetan influence. So you can look at the case of religion being Buddhism and Tibetan Buddhism being there. So that's an example. On the other hand, boundary is more of a separating force. On the other hand, boundaries are more of a separating force, which creates a clear-cut demarcation between the countries, the cultures, the states. Example, the exact example is the Punjab region. Punjab used to be a single cultural sphere, but after partition, Pakistani Punjab and the Indian Punjab has evolved in a diverging manner, right? So interaction is very limited, and both are diverging in a different manner, although both are of similar culture. Punjabi language, Punjabi the culture, the Gurmukhi script, and everything. Even the Pakistani people, like the ruling elites, are from Lahore, Punjab region, and they all speak Punjabi language. I mean, they are basically Punjabis. Basically, Pakistan army is only Punjabi army. Baki areas no representation, but still both the culture are divergent. Frontiers are a transitional zone between geographical region. Frontiers are more of a transition zone between geographical region rather than between states. Meaning, frontiers are a geographical concept, while boundaries are more of a political concept. Next point, frontiers are mostly a phenomenon of the past. In the modern world, with the formation of international laws, prohibiting territorial expansion, concept of boundaries became more dominant. As countries have clearly demarcated their boundaries in the fear of losing territory. Frontiers are physical or ethnic in character. Frontiers are normally physical or cultural or ethnic in character and cannot be easily moved. It may change in its character and character and functions, but nevertheless remains in situ. On the other hand, boundaries can be easily moved and modified. As they simply represent political line of separation, between two countries. That's it, nothing more than it. But frontier is like a more
or permanent. Boundaries keeps on changing. It doesn't mean like frontiers does not change. Frontiers does change, but അത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. See, this question is most probably could be like a 10 mark. If at all it's boundary and frontier, or more than that. But the nature of boundary question has been asked in as a 15 marker. So yeah, so that is there. A question നോക്കുക. And one more thing, we haven't written any answers per se till now. So we'll write an answer. We'll write an answer tomorrow. So be prepared. I'll give you the topic. I'll ask either from Rimland or from Heartland. അതായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ. സോ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക. So just to see if how much of geographical answer you guys can write, and just to give me to have an opportunity so that I can give some feedback as to make how to make the questions more geographical. Okay, എഴുതിയായിരുന്നോ? ബിനുമാം എഴുതിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? Okay, so we'll do a 10 marker or a 50 marker. Take 15 minutes. So tomorrow first thing we'll do that. So be prepared. പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ. കണ്ടന്റ് അറിയത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എഴുതാതിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നത്. So we'll do that. Okay. Any doubts? So, yeah. എന്തോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു? സാർ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നോ? ചെറിയ വീടാണ്, രണ്ടാമത്തെ പോകുന്നു. എന്താണ് ജോഗ്രഫി അല്ലേ? ആദ്യം പറയാം. ഓപ്ഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. GS അല്ലേ? Yeah, I'll get back to you. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ്? ദിവസം ഡെയിലി എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട്? എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പോണേ? ക്ലാസ് എല്ലാം തീർന്നു. ഇപ്പം മറ്റേ എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാണ് ആൾക്കാർ കുറയുന്നത് പൊതുവെ. പ്രിലിംസ് അടുക്കുന്തോറും ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ 11 പേരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഇന്നിപ്പം 8 പേര്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നാളെ തൊട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസ്പെക്റ്റീവ് ജോഗ്രഫിയുടെ എക്സാം ആണ്. എന്തോ ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലേ, അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് നാളെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം കുറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അവര് റെക്കോർഡിംഗ് കാണുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ? റെക്കോർഡിങ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സിവിൻ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നേ? ഞാനൊന്നും ചോദിക്കാൻ വന്നില്ല. മൈക്കോണൊക്കെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് yeah, so next year നമ്മള് മോഡൽ സതീരിച്ച് കഴിയും. ആൻഡ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി. വി ഓൾസോ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കുറച്ചിടെ. Thank you, sir. Okay, good night then. See you tomorrow. Thank you, sir. Yeah, thank you.